Cześć, tyle jest Mandala. Hello everyone, Dile. In this video we are going to learn days of the week in Tibetan. Sakor chik nang ki nima. Sakor chik nang ki nima. Sakor week. Chik 1. Nang ki in that or this. Nima days. Sakor chik nang ki nima. Days of the week in Tibetan. 1 week. Sakor chik. Sakor chik. Sakor chik. 1 week. 1 is chik. Chik is 1. For example, 1 chik, 2 ni, 3 sum, 4 shi. 1 2 3 4. Chik ni sum shi. Chik ni sum shi. Sakor. Sakor week. For example, 7 days in a week. Sakor chik la nima du. Sakor chik la nima du. Sakor week. Chik 1. La at, in, or nima days or day. Du 7. 7 days in a week. Sakor chik la nima du. Sakor chik la nima du. In Tibetan, you can also say dunta. Dunta is same as Sakor. So dunta and Sakor means week. Both are same. Now we are going to learn all the days in a week. First, Sunday. Sa nima. Sa nima. Sunday. Sa nima. Sa nima. Monday. Sa dawa. Sa dawa. Tuesday. Sa mikmar. Sa mikmar. Wednesday. Sa lakpa. Wednesday. Sa lakpa. Sa lakpa. Thursday. Sa purpu. Sa purpu. Sa purpu. Friday. Sa pasang. Sa pasang. Saturday. Sa pempa. Sa pempa. So the days will start by sa. So sa. As same as in English, the days are following in every word. In Tibetan, we start by saying sa. Sa nima, sa tawa, sa mikmar, sa lakpa, sa pupu, sa pasang, sa pemba. Sa nima, sa tawa, sa mikmar, sa lakpa, sa purpu, sa pasang, sa pemba. So what is the 7 days of the week? And they are sa tawa, sa mikmar, sa lakpa, sa purpu, sa pasang, sa pemba, sa nima. Or you can also say like 7 days of a week are sa tawa, mikmar, lakpa, pupu, pasang, pemba, nima. Sa
Tawa Mingma Lakpa Pupu Pasang Pempa Nima